ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம மேட்ச் நம்பர் 30 அனலைஸ் பண்ண போகிறோம். நேற்றுக்கு ராத்திரி சின்னசுவாமி ஸ்டேடியமில் ரொம்ப மழை பெஞ்சுது. என்ன மாதிரி மழைனாக்கா, இந்த யூஷுவல் சம்மர் ஷவர்ஸ் இல்லை ஃப்ரம் த க்ளவுட்ஸ். இது பேட்டில் இருந்தால் அடின்னு அடித்த பேட்ஸ்மேன் போத் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அண்ட் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அவள் 4s and 6s, எஸ்பெஷலி 6sலாம் நிறைய அடிச்சு ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் they had to run for cover. அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டிங் ஃபீஸ்ட் ஆடுத்து, ரன் ஃபீஸ்ட் ஆடுத்து நேற்றுக்கு சின்னசுவாமி ஸ்டேடியம் ராத்திரி பெங்களூரில் ஹை ஸ்கோரிங் மேட்ச். இப்போ T20ல் என்ன ஸ்கோர் சேஃப் டோட்டல்னு யாருக்குமே சொல்ல முடியாது. போன வாரம் டெல்லி கேபிட்டல்ஸோட டைரக்டர் ஆஃப் கிரிக்கெட், ஃபார்மர் இந்தியா கேப்டன் சௌரவ் கங்குலி 180 in T20 is not a good total, winning total அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டான். இப்போ 220 230 ஒரு சேஃப் ஸ்கோர்ன்ட்டு சொல்கிறதுக்கு we cannot be certain, because அந்த மாதிரி ஒரு uneven contest between bat and ball ஆகிடுது. பிகாஸ் நேற்றுக்கு Sunrisers Hyderabad were put into bat by Faf du Plessis, the RCB captain, and they just went hammer and tongs. ஒரு இன்சேன் பேட்டிங்னாக்கா நம்ம நிறைய இன்சேன் பேட்டிங் பார்த்துருப்போம். ஒரு பேட்ஸ்மேன் கச்சா பிச்சான்ட்டு அடிச்சுண்டு, அண்ட் தேவர் குட் கிரிக்கெட்டிங் ஷாட்ஸ். ஒன்றும் ஒரு ஏனோ தானோட்டு கண்ண முடியுண்டு அடிக்கிற மாதிரி இல்லை. பியூர் கிரிக்கெட்டிங் ஷாட்ஸ். அண்ட் த பிச், சின்னசுவாமி ஸ்டேடியம் இன் பெங்களூர் ஆல்வேஸ் ரன் ஸ்கோரிங், ஹை ஸ்கோரிங் கிரவுண்ட் because of shorter boundaries and the easy six hitting ground. But நேற்றுக்கு கேட்கவே வேண்டாம். 277 Sunrisers இதுக்கு முன்னாடி they had the highest total in IPL. அவளே அவளோட ஓன் ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணி they went on to score 287 for 3 in 20 overs. அப்போ பார்த்தோம்னாக்கா it is a run rate of 14.35. ஒரு 14.35 ஒரு ரன் ரேட்லாம் ஒரு சான்ஸே கிடையாது. அண்ட் இமேஜின் த கைண்ட் ஆஃப் வாட் த பவுலர்ஸ் மஸ்ட் பி கோயிங் த்ரூ. அண்ட் 14.35னாக்கா யூ நீடட் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஸ்கோர்ட் அட் 14.35. அதில் 287 for 3ல் டிராவிஸ் ஹெட், இந்த ஆஸ்திரேலியன் நமக்கு அகேன்ஸ்டாக இந்தியாவுக்கு அகேன்ஸ்டாக வேர்ல்டு கப் ஃபைனலில் 100 போட்டு அவளுக்கு வின் பண்ணி கொடுத்தானே, அந்த டிராவிஸ் ஹெட் he's been in excellent form. 102 runs in 41 balls. He scored the fastest century for Sunrisers Hyderabad in IPL. அவன் பார்த்துருப்பேன் இல்லையா, செஞ்சுரி அடித்த உடனே லைக் ஹவு கிறிஸ் கெயில், அவன் இன்னொரு மேவரிக் பேட்ஸ்மேன், காட்டா பேட்ஸ்மேன் கிறிஸ் கெயில், he also played for RCB. ஸோ நேற்றுக்கு அவன் செஞ்சுரி அடித்த உடனே கிறிஸ் கெயில் ஸ்டைலில் அவன் பேட் ஹேண்டிலில் அவனோட ஹெல்மெட்டை இது பண்ணி தட் இஸ் ஹவ் he celebrated. எனிவே, ஸோ நேற்றுக்கு அந்த வரவம் போகிறவாலாம் அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தில். அந்த லோவஸ்ட் ஸ்கோர் பீயிங் ஐடன் மார்க்ரம்ஸ் 32 run நாட் அவுட். அபிஷேக் சர்மா ஓப்பனிங்கில் 34. டிராவிஸ் ஹெட் அஃப்கோர்ஸ் 102 in 41 balls with 9 4s and 8 6s. Heinrich Klaasen நேற்றுக்கு he was promoted to number 3. We all know what Heinrich Klaasen is capable of. He also went on to the run scoring act. ஒரு 6 அடிச்சா which went out of the சின்னசுவாமி ஸ்டேடியம். நேற்றுக்கு அடிக்கிற அடியில் பார்த்தோன்னாக்கா பால் it was either going towards or threatening to go towards the direction of Mysore, which is quite far from சின்னசுவாமி ஸ்டேடியம், or இந்த சைடில் அடிச்சனாக்கா it was going towards இந்த ஹொஸ்கோட்டே, அது இன்னொரு சைடு, அது இன்னொரு டைரெக்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அடி இடியும் மின்னலும் ஆஃப் தி ஒயிட் பால் ஃப்ரம் த சின்னசுவாமி ஸ்டேடியம். ஸோ 102, Klaasen 67, 7 6s. Aiden Markram, the lowest score, individual score in yesterday's SRH innings at 32 not out. அவனும் என்ன ஆல்மோஸ்ட் 200 runs per 100 balls அடித்தான். 188.24 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 17 balls-ல 2 4s and 2 6s. அண்ட் அப்துல் சமாத், அந்த பேட்ஸ்மேன் ஃப்ரம் ஜம்மு காஷ்மீர், அவனும் 10 பாலில் 4 4 3 6. ஸோ அதில் சான்ஸே இல்லை. ஆர்சிபி பவுலர்ஸ்லாம் தேவர் ஜஸ்ட் ரன்னிங். நேற்றுக்கு அந்த ஆர்சிபி ஃபீல்டர்ஸ் பார்த்தோன்னாக்கா எல்லாரும் மேலே தான் பார்த்துட்டு இருக்கா, பால் எவ்வளோ தூரம் போகிறது, எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போகிறது,
க்ரௌடில் எங்கே போய் ரீச் ஆகுது அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு இருந்தா. பட் தென் RCB were equal to the task. They also went about their run chase well, but they had to score consistently at 14.36. So chasing 288 target, they had to score at say 14 and a half runs and over, which was not a easy task, but they were equally up to the task until the fifth over of the run chase, because 4 overs on the 56, the start given by Virat Kohli and Faf du Plessis, they had to go for runs, they had to go for big hits. Illati chance கிடையாது. 288, அதில் வந்து விராட் கோலி and Faf du Plessis, they shared 80 runs for the first wicket, 38 balls-ல. So அவன் வந்து பவர் பிளேயில் வந்து they were slightly ahead of Sunrisers Hyderabad. So we cannot say that they were not in the game. 76 for no loss was Sunrisers Hyderabad's power play score நேற்றுக்கு. RCB வந்து they were 3 runs ahead, 79 for no loss. அதே மாதிரி 4 overs-ல 56 runs, so it was at 14 runs and over. They were on track. 5 overs, 70 runs on track. But Pat Cummins வந்து last over of power play, 6th over-ல வந்து he gave away only 9 runs. So அதுலேயே வந்து கொஞ்சம் required run rate was just starting to go up, and it was only going up and up and up until Dinesh Karthik came. நேற்றுக்கு வந்து Faf du Plessis, okay, he played a captain's knock, he scored 62 runs in just 28 balls with 7 fours and 4 sixes. Virat Kohli வந்து was out to that leg spinner Mayank Markande. அவன் வந்து ஒரு கூகுளி போட்டு இவன் வந்து ஸ்லாக் ஸ்வீப் அடிக்க போய் மிஸ் ஆகி he was bowled for 42. Virat Kohli 42 in just 20 balls with 6 fours and 2 sixes. அதுக்கப்புறம் the Will Jacks, he was unfortunately run out by backing up of the bowling of Jaydev Unadakat. அவன் ஃபிங்கரில் பட்டு Faf du Plessis ஒரு drive, அவன் ஃபிங்கரில் பட்டு unfortunately was run out. அவனும் வந்து ஒரு 7. Will Jacks வந்து came as a replacement for Glenn Maxwell, the non-performing Maxwell, who also got hit in the previous match against Mumbai Indians at Wankhede Stadium by Suryakumar Yadav. அவன் கட் பண்ண போய் கேட்ச் பிடிக்க போய் அது மிஸ் ஆகி கையில் வாட்டிப்பட்டு he went back. அதுக்கப்புறம் சௌரவ் சௌஹான், அவன் ஒரு supposed to be a big hitting local Indian talent. He fell for a first ball duck, leg before to Pat Cummins. அதுக்கப்புறம் Dinesh Karthik played one of the unbelievable innings in IPL. ஒரு வந்து 83 not out, unfortunately for 83 out. He was out in the last the penultimate over 18.5 overs-ல. But Dinesh Karthik வந்து at least he gave the belief that RCB can win even in those situations. 83 runs in 35 balls, 5 fours and 7 sixes. He even outshone Heinrich Klaasen in 6 hitting, because Heinrich Klaasen வந்து 106 meter ஒரு 6 அடிச்சான். Dinesh Karthik towards mid wicket or sweep slog sweep பண்ண போய் 108 meters ஒரு 6 அடிச்சான். So that is the longest 6 in this IPL so far. So Dinesh Karthik batting has been phenomenal. He is also the unsung hero of RCB, of all the IPL franchises that he has played, and also to some extent of Indian cricket. Dinesh Karthik வந்து he has been ஒரு workaholic, அவனை மாதிரி ஒரு hard working I have very rarely seen among Indian cricketers. அவனை வந்து 2004 India Under-19 World Cup Dhaka விளையாடினா, where they finished runner-up to Pakistan. Ambati Radu was the captain. Dinesh Karthik was part of that. On the team வந்து they had Dinesh Karthik, Suresh Raina, RP Singh, Robin Uthappa. Ambati Radu of course was the captain. So அதில் வந்து ஒரு first glimpse of ஒரு quick hitting, big hitting Dinesh Karthik I got to see. He scored in that semi-final against Sri Lanka, Dhaka Bangabandhu Stadium. இப்போ வந்து ஷேரி பங்களா ஸ்டேடியம் இருக்குது. அப்போ வந்து 2004 வந்து பிப்ரவரி மார்ச் அந்த டைமில் வந்து பங்கபந்து நேஷனல் ஸ்டேடியம்னு அங்கே விளையாடிருந்தா அப்போ இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் இன் பங்களாதேஷ் டாக்காவில். ஸோ அப்போ வந்து he played a blinder of a knock and he won the match for India Under-19 in 2004. அதுக்கப்புறம் he went on to play for India and he started as a wicket keeper. அதுக்கப்புறம் he had to be in the outfield because
there was somebody called Mahendra Singh Dhoni who was coming up and he sealed his place in the Indian team till he retired from Test cricket in 2014-15 and from limited overs cricket in 2000 after the World Cup 2019, but eventually he called it off in 2020, MS Dhoni. So Dinesh Karthik is one of the legends of IPL nu sollalam, because every season ஒரு season miss பண்ணாம he has batted, he has played, he has kept wickets. ஒரு ரிலீஜியஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் கிரிக்கெட்டர் தினேஷ் கார்த்திக் தான். அவன் வந்து ஒரு ஓகே unsung hero. Maybe he was unlucky in just giving his place to MS Dhoni, because MS Dhoni was far superior and he could also hit. Dinesh Karthik, he has batted down the order. எங்க வேணாலும் பண்ணலாம் and he is ready to do it for the team. தமிழ்நாடு இருந்து வந்திருக்கான், சென்னை பாய். And if I remember, நான் வந்து 1997 to 99 சென்னையில் வந்து I was doing umpiring. தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அசோசியேஷனில் வந்து அம்பைரிங் பண்ணுறது. அப்போ வந்து ஒரு மேட்ச், ஸ்கூல்ஸ் மேட்ச் வந்து இந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோக்கு எதிர்க்க அந்த கிரவுண்ட்ஸில் இருந்தது. ஏதோ ஒரு அந்த கிரவுண்டில் இருக்கும்போது ஐ ரிமெம்பர் ஹிம் as a small boy doing wicket keeping practice religiously. அப்போவே வந்து 7 மணி 8 மணிக்கெல்லாம் சீக்கிரமாக வந்து he used to do his training. So that is my fond remembrance of Dinesh Karthik from his before he came on to represent even the state. அப்போவே இந்த இது சொல்கிறது வந்து 1999 about 26 years முன்னாடி. Okay, so Dinesh Karthik, yesterday he scored his third highest score in IPL, 83 not out. இதுக்கு முன்னாடி he scored 86 and 97 not out. And yesterday was his second consecutive unbeaten 50. But என்ன ஒரு இதுனாக்கா Dinesh Karthik has been unlucky or no, his major scores have been in the losing cause. So Dinesh Karthik has been unfortunate in a way, because நேத்திக்கு வந்து it went in a losing cause, but remarkable hitting. எங்க அடிச்சாலும் எப்படி அடிச்சாலும் வந்து ஸ்விட்ச் அந்த ஸ்விட்ச் ஹிட்டில் ரிவர்ஸ் ஹிட் பண்ணினா, ஸ்கூப் பண்ணினா, டிரைவ்ஸ், லாஃப்ட், ஸ்வீப். He was batting beautifully, offside, onside, எங்கே வேணாலும், behind the keeper, straight right behind the bowler. Fantastic batting. And Dinesh Karthik he has been 6 teams for IPL right from 2008. அதில் he has been a very remarkable player. And of course MS Dhoni could understudy, so he had to be away in the sidelines. Though he had made his debut even before MS Dhoni came into the picture, and he still was making his international appearance even after MS Dhoni retired from international cricket. So that is Dinesh Karthik. Even at this age, he is ready to give his all. Probably this is his last IPL, and he wants to go out on a bang in a big way. And he has secured his future, because இவன் வந்து விளையாடின்னு இருக்கும்போதே நம்ம from the last 3 seasons we have been seeing him as a commentator for Sky Sports, and in the recent matches against England he has been there in the commentary box. I have seen himself come to the commentary box and discuss cricket with the experts, especially Mike Atherton in the recent India versus England test series la. So Dinesh Karthik வந்து ஒரு ஸ்டூடியஸ் கிரிக்கெட் கேரக்டர்னு சொல்லலாம், பிகாஸ் ஈவன் மேட்ச் டேக்கு ப்ரீவியஸ் டே மேட்ச் ப்ரிவியூ டேஸ் அன்னைக்கு கூட he would come with his notebook, go around the nets, for observe the events going on around the nets of both the teams. Of course, he has been consultant for England Lions also before the England series when at the start of this year. So that is Dinesh Karthik. He can be into coaching. He has already made a mark as a commentator, and so he is one of the intelligent cricketers in சொல்லலாம். அவன் கூட பேசும்போதும் you can talk, get his cricketing wisdom நல்லா தெரியுது. So that is Dinesh Karthik. So unfortunately RCB lost by 25 runs, though in isolation அவளோட total of 262 for 7 can be a match winning score, and they would have chased. இப்போ வந்து for example previous day பார்த்தோம்னாக்கா at Wankhede Mumbai Indians had to chase 207. அதுவே வந்து the way RCB batted yesterday, and the 207 was scored in the 15th over or the 16th over easily. So நேற்றுக்கு 262 for 7 in isolation is a big score. இப்போ வந்து IPL ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தோம்னாக்கா the top 5 highest totals, team totals in ICB பார்த்தோம்னாக்கா 4 of them have come in this
IPL 2024. அதில் வந்து டாப் 3 ஆர் in this IPL 2024. அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் இஸ் yesterday's 262 by RCB. ஸோ இந்த பேட்டிங் டோட்டல்ஸ்லாம் வந்து பிச்சுண்டு எகிரிண்டு போகிறது. அது வந்து 300 in this IPL is not far away, and the team that is sure to make it or that promises to make it is definitely Sunrisers Hyderabad. அவளோட ஃபயர் பவர் இன் பேட்டிங் ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட். டிராவிஸ் ஹெட் வந்து ஒரு சான்ஸ் இல்லாதக்கு ஒரு பேட்ஸ்மேன். அதுக்கப்புறம் யார், ஹென்ரிக் கிளாசன், ஐடன் மார்க்ரம், அஃப்கோர்ஸ் அபிஷேக் சர்மா அட் த டாப். நேற்றுக்கும் அந்த இதுக்கு ப்ரீவியஸ்லேயும் இப்போ பார்த்தோம்னாக்கா அப்துல் சமாத் அவனும் அடிக்கிறான். ஸோ தே ஹேவ் தட் பவர். இங்கே தான் வருது தெரியல. அந்த பிச் கண்டிஷன்ஸ் ஓகே, நேற்று மாதிரி பிச் கண்டிஷன்ஸில் வந்து நிறைய பேர் would have made merry with the bat. So it is unfortunate that the bowlers have to be at the receiving end. நேற்றுக்கு வந்து every bowler in sight, எல்லாரோட economic rate was in the double digits. So வந்து we only have to feel sorry for the bowler in those kind of pitches that M. Chinnaswamy Stadium provided last evening. ஸோ நேற்றுக்கு வந்து நிறைய பேட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் வேர் கிரியேட்டட். அதில் வந்து டிராவிஸ் ஹெட் ஸ்கோர் த 4th century in IPL 2024. இதுக்கு முன்னாடி விராட் கோலி, ஜாஸ் பட்லர், ரோஹித் சர்மா அண்ட் எஸ்டர்டே வாஸ் டிராவிஸ் ஹெட். அவனோடதில் இந்த IPL 2024 4th century. அதுக்கப்புறம் yesterday saw the highest, of course, highest IPL total and the second highest in any T20 match. இதில் just behind Nepal scored 314 for 3 in the last year's Asian Games against Mongolia in Hangzhou. So அது வந்து that was the highest. அப்புறம் இவாளோடது 287 for 3 is the second highest. அதுக்கப்புறம் they had the highest aggregate in a T20 match. நேற்றுக்கு வந்து 287 from SRH and 262 from RCB. ஸோ அது ரெண்டு கம்பைன் பண்ணலனாக்கா 549 runs is the highest aggregate in a T20 match. அதுக்கப்புறம் most sixes were hit in a T20 match. நேற்றுக்கு 38 runs, 38 sixes, 22 from SRH and 16 from RCB. ஸோ அதுலேயே வந்து இதாச்சு. தென் மோஸ்ட் பவுண்டரிஸ் இன் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பவுண்டரிஸ் இன் T20 மேட்ச்னாக்கா 81 boundaries were scored in all together. அதில் வந்து 43 fours and 38 sixes. இந்த 43 fours-ல வந்து 19 were from SRH and 24 from RCB. Sixes பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஃப்கோர்ஸ் இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 22 from SRH and 16 from RCB. So the difference என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா Sunrisers Hyderabad had scored more sixes than their boundaries. Probably that is where RCB lost. Though they had more number of boundaries, which accounted to 96 out of their 262. SRH வந்து they had 122 sixesனாக்கா 132 runs in only sixes. ஸோ அவரோட பவுண்டரி பர்சன்டேஜ் வந்து எல்லாமே சேர்த்து பார்த்தோம்னாக்கா 132 runs in the form of sixes and 76 in the form of fours. அதுலேயே வந்து 208 runs came in boundaries. The accounts to about almost 72.47% of their team total. So probably it is there that they lost out on the match. Illati நேத்துக்கு வந்து even last over வரையும் if it was to happen, they had to hit a boundary of every ball in the they have to hit at least a 4 of every ball in the last 18 balls. So 18 balls, 72 were needed. அதுக்கப்புறம் 58 from the last 2 overs. அங்கே மேட்ச் போயிடுது, but still mathematically speaking it was not impossible. But when it came to even last 10 balls, 50 were needed, mathematically possible. But last overல வந்து 44 were needed. So அங்கே வந்து மேட்ச் காலி. Sunrisers Hyderabad had sealed the match by the 19th over because 44 runs unless no ball or wides எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி இதாச்சுனாக்கா which was not going to happen, especially in that kind of a scenario. So Sunrisers Hyderabad clear comfortable victors and deservingly Travis said man of the match. Okay, இன்னைக்கு வந்து later we see the top 2 teams battle out at Eden Gardens.
First placed Rajasthan Royals and second placed Kolkata Knight Riders. Both have lost only one match, and KKR have played one match less than Rajasthan Royals. Rajasthan Royals on the 6 matches played, 5-1, 1 loss. KKR 5 matches played, 4-1, 1 lost. And their previous matches, they have each won their match against their respective opponents. So இன்னைக்கு வந்து again both the teams have like நேத்திக்கு பார்த்த மாதிரி நிறைய run machines இருக்கா both KKRலையும் RRலையும், and RR have a better spin attack. எல்லாருக்கும் no doubt that Sunil Narayan இவ previous matchல வந்து for KKR he didn't give away even a double 17 runs தான் கொடுத்தான் அவனோட 4 ஓவர்ஸில், and he can also go helter skelter in the top of the order. So it is going to be again a big scoring match, evenly contested. So first 2 teams in action later today. So until next time, which will be tomorrow morning around the same time, see you all guys. Do promote this channel, do spread the link around, spread the channel around, let it become more popular, and have a nice day, take care and stay safe. Bye.